A whisper twists the word. Did God really say? Eyes open, light fades. Sin is not only an act, it is a rupture of relationship. Fear grows where love was. Walk again with God. Guard the heart at envy's door. Begin order with obedience. Let's explore a foundational story about broken connections, right from Genesis chapter 3 to 5. You know, it all kicks off not with a bang, but with a simple, sneaky question. This wasn't just a question. It was designed to twist language and change their whole reality. So what was seen as a loving boundary suddenly felt like a harsh, unfair restriction. The story puts it this way. Their eyes opened, but the light went out. And this is key. Sin isn't about breaking a rule. It's about breaking a relationship. The very first result of this broken relationship, fear and hiding. Trust was just gone. It created this really toxic cycle. Shame leads to hiding, and hiding leads to pointing fingers. And the fallout from this rupture just rippled out, affecting work, nature, even life itself. But the pattern didn't stop there. It actually got worse with the next generation. A clear warning was given. You have to get a handle on this before it gets a handle on you. But jealousy won. It turned a brother into an enemy, and that crack became a canyon. Then comes a long list of names, and you start to notice this grim, repeating phrase. Over and over it says, "And he died." But then, one line breaks the pattern, offering some hope. This idea of walking with God is shown as the way back, the path to fixing that broken connection. So what does that actually look like? Well, it's a simple three-step practice. Stop, ask, and wait. Doing this helps you respond instead of hide, respect boundaries, and manage jealousy. Which really leaves us with one question. Who are we choosing to walk with today? Imagine for a second a perfect connection, a feeling of complete belonging. Now imagine it's just gone. Not because the world around you changed, but because a relationship, the most important one, fractured. You see, this isn't just a story about a garden. It's really a story about a connection that was lost, and the very long journey to find it again. All right, let's get into it. Everything, and I mean everything, starts right here with this one simple question. It's not some big dramatic event, it's just a whisper. A single sentence carefully designed to twist reality, to plant that tiny seed of doubt. It was meant to reframe a boundary that was all about love into a rule that was all about power. And in that one moment, the whole world just tilted on its axis. So yeah, this is the very first domino to fall. Think about it. The first conflict in the story isn't a fistfight or a battle. It's about words. It's a distortion of language. Something that was meant for protection and for care is suddenly twisted to look like this oppressive, unfair rule. And that one little shift in how things were perceived will open the door for everything else that was about to happen. And just look at how clever this temptation was. It wasn't just one thing. It literally appealed to every part of what it means to be human. It looked good, right? Pleasing to the eye. It promised to be good for food, taking care of our physical needs. And then the big one. It was desirable for gaining wisdom, the chance to be like God. It was the whole package, targeting our physical, emotional, and intellectual desires all at the same time. Okay, so this brings us to what I think is the most crucial point of this whole explainer. We tend to think of sin as, breaking a rule, like there's some divine checklist in the sky and we messed up. But what if that's not the main point at all? This story seems to be pointing to something much, much deeper. That sin, at its very core, is a rupture in a relationship, a broken connection. Let's just break this down. On the one hand, you have the common view, sin is a list of wrong things you did, a checklist. But on the other hand, we have the core idea from this story. Sin is a state of being disconnected. It's the act of hiding from the very connection you were made for. You see the difference? It shifts the focus from what you do to where you are. Are you moving toward that connection, or are you moving away from it? And you can see what happens next, right? It's this immediate, tragic spiral that follows that broken connection. First comes shame, that internal feeling of being exposed, of being wrong. What does shame lead to? Avoidance. They physically hide from God. And then finally, when they're confronted, what happens? Blame. Adam points at Eve, Eve points at the serpent.
Shame, avoidance, blame. It's a pattern that, let's be honest, we still see playing out all the time. Now, this initial break, this disconnection from the divine, it didn't just happen in a bubble. Oh no. It set off a massive chain reaction, a cascade of consequences that began to fracture every other relationship, our relationship with ourselves, with each other, and even with the world around us. So these consequences you see here, they aren't just random punishments being handed down. They're the natural outcomes of a world that's now out of sync. Work, which was supposed to be creative, becomes toil. Nature, which was supposed to be harmonious, becomes hostile. A sense of belonging is replaced by exile, and that gate to Eden is shut. And of course, life itself is now shadowed by the ultimate separation, death. Now let's jump forward a generation, because you can see how this thing grows. The problem isn't just out there anymore. Now it's in here. This warning God gives to Cain is just, wow, it's so profound. That impulse for disconnection, for jealousy, for anger and violence, it's pictured as a predator, literally crouching at the door of his heart, just waiting for him to let his guard down. And so tragically, Cain doesn't rule over it. He opens the door and lets it in. And the very first human-on-human consequence of that original divine-human disconnection is murder. The vertical break between God and humanity has now led to a horizontal shatter between people. Brother turns against brother. The cycle of violence has begun. Okay, so the story now shifts into this long list of names, right? A genealogy. And as you read through it, you start to hear this somber, repetitive rhythm. It's like a drumbeat that just defines this new, broken world. A person is born, they live a long life, they have kids, and he died. Then the next generation, they live, they have a family, and he died. It becomes this hopeless, inevitable beat, the final, unavoidable consequence of that rupture, just repeated over and over and over again, until this happens. A complete break in the pattern. Right in the middle of that sad, sad refrain, one life ends differently. Enoch didn't die. It says he walked faithfully with God. This one little line, this one exception, it just shatters the hopelessness. It suggests that maybe, just maybe, death doesn't have to have the final word. It reveals a whole new possibility. So what is this new possibility? It's pretty simple, actually. If the whole problem started with hiding from God, then the solution has to be found in walking with God. This last part is all about that path to restoration, what it actually looks like to turn around and start walking together again. And this, right here, is the key. The antidote to hiding isn't to try harder to be perfect. It's not about following an even longer list of rules. It is simply a profound shift in direction. It's about choosing to answer the call to connect instead of running away from it. So how do we actually practice this? Well, think back to Cain for a second. God gave him a choice. Here's a simple little routine to make that choice real in our own lives. First, when you feel that impulse, that anger, that jealousy, that desire to hide, just stop. Pause. Unlike Cain, you can create a gap. Second, ask. Turn your focus inward or upward and just ask for guidance. And third, wait. Don't rush. Allow a moment of silence for some clarity to come through. This simple routine, this is the practice of choosing to walk together one moment at a time. And that really brings us right to the end. You see, this ancient story isn't just about something that happened a long, long time ago. It's a story about a choice that you and I face every single day in our own hearts. So the final question isn't for them, it's for you. Today, in all the little moments and the big ones, will you choose to hide or will you choose to walk together? 창세기는 단순히 규칙에 대한 이야기가 아니에요. 깨어진 관계가 어떻게 회복되는지에 대한 이야기죠. 모든 것의 시작은 바로 이 질문 하나였습니다. 관계를 무너뜨린 아주 교묘한 속삭임이었죠. 하나님이 하지 말라고 하신 건 우리를 가두려는 게 아니었어요. 사랑으로 만든 보호 울타리였죠. 그런데 욕망이 끼어들자 이 사랑의 경계가 힘겨루기처럼 정복해야 할 대상처럼 변해버린 거예요. 그래서 첫 결과는 벌이 아니었어요. 바로 단절이었죠. 성경은 이 상태를 죄라고 불러요. 관계가 깨지자마자 연쇄 반응이 일어났어요. 부끄러워서 숨고 들키니까 남을 탓하게 된 거죠. 사람들은 숨었지만
하나님은 포기하지 않으셨어요. 먼저 찾아와 물으셨죠. 네가 어디 있느냐? 결국 관계 밖의 세상은 힘겨운 노동과 갈등, 그리고 끝내는 죽음으로 가득 차게 됐습니다. 돌아가는 길은 막혔어요. 이건 벌이라기보단 깨어진 질서를 바로잡기 위한 경계선이었죠. 이제 이 단절은 하나님과의 관계를 넘어 사람들 사이로 번져나가기 시작합니다. 질투심이 형제를 더 이상 가족이 아니라 그저 길을 막는 장애물로 보게 만든 거예요. 여기서 비극적인 패턴이 생겨요. 욕망이 사람을 물건처럼 보게 만들고 결국 공동체 전체를 무너뜨리죠. 창세기 5장을 보면 끝없이 이어지는 족보가 나와요. 그런데 계속 똑같은 말이 반복됩니다. 누가 태어나고 몇 살까지 살다가 결국 죽었다. 이 말이 계속해서 반복돼요. 단절의 끝이 무엇인지 보여주는 거죠. 이 절망적인 죽음의 행진 속에서 드디어 다른 이야기가 하나 등장합니다. 바로 에녹이라는 사람인데요. 그는 죽지 않았어요. 대신 하나님과 동행했다고 기록되어 있죠. 바로 이 동행이 깨어진 질서를 회복하는 열쇠예요. 관계 속에서 살기로 선택하는 거죠. 그럼 동행은 어떻게 하는 걸까요? 아주 간단한 3단계 습관으로 시작해 볼 수 있어요. 가장 중요한 건 더 이상 숨지 않는 거예요. 네가 어디 있느냐는 부르심에 대답하는 용기죠. 이 오래된 이야기가 바로 오늘 우리에게 묻고 있어요. 당신은 지금 누구와 함께 걷고 있나요? 우리 어릴 때부터 정말 많이 들어본 유명한 이야기 다들 아시죠? 보통은 규칙을 어겨서 벌받은 이야기로 기억하실 거예요. 그런데 만약에 이 이야기의 진짜 핵심이 규칙이 아니라 깨어져 버린 관계에 대한 거라면 어떨까요? 오늘은 그 숨겨진 의미를 한 걸음씩 따라가 보려고 합니다. 자, 모든 것의 시작은 바로 이 한마디 질문이었습니다. 하나님이 정말로 그렇게 말씀하셨어? 이 교묘한 속삭임이야말로 완벽했던 관계에 처음으로 균열을 낸 바로 그 순간이었죠. 근데 여기서 정말 흥미로운 점이 뭐냐면요. 유혹이 저걸 먹어 같은 직접적인 명령이 아니었다는 거예요. 그 대신에 말을 살짝 비틀어서 의심의 씨앗을 심는 아주 교묘한 속삭임이었다는 거죠. 이거 보세요. 관점이란 게 정말 모든 걸 바꿔놓지 않나요? 원래는 우리를 안전하게 지켜주려고 만든 사랑의 울타리였는데 어느 순간 이게 우리를 억압하고 어떻게든 넘어서야 할 권력의 경계선처럼 보이게 된 겁니다. 결국 뭐랄까, 눈은 밝아졌는데 정작 마음의 빛은 꺼져버린 거죠. 이 자유의 잘못된 사용은 단순히 선 하나를 넘은 게 아니었어요. 이건 만들어진 존재가 만든 이의 자리를 넘보려고 했던 시도 그 자체였습니다. 자, 여기서부터가 진짜 중요한데요. 이 행동이 가져온 결과는 우리가 흔히 생각하는 벌이 아니었어요. 그건 바로 즉각적인 관계의 단절이었습니다. 그러니까 이 죄라는 게요, 단순히 이거 하지 마, 저거 하지 마 같은 규칙 목록이 아니라는 거예요. 본질은 마치 제일 친했던 친구랑 갑자기 서먹해지는 것처럼 우리와 세상 사이의 연결이 뚝 끊어져 버린 그 상태 자체를 말하는 겁니다. 이렇게 관계가 딱 끊어지면 우리 마음속에서는 정확히 이런 3단계 반응이 일어나요. 먼저 단절을 깨닫고 수치심에 얼굴이 화끈거리고, 그 다음엔 그 관계를 피하고 싶어서 숨어버리게 되죠. 그리고 마지막엔 결국 내 탓 아니야, 네 탓이야 하면서 다른 사람에게 책임을 떠넘기게 됩니다. 바로 그때 들려오는 목소리가 있죠. 아담아, 네가 어디 있느냐? 이 질문은 모든 걸 보여줘요. 사람은 관계가 깨지자 숨어버리지만 하나님은 끊임없이 그 관계를 다시 이어보려고 찾아오신다는 걸요. 이 최초의 단절은 거기서 끝나지 않았습니다. 마치 잔잔한 호수에 돌을 던진 것처럼 그 파문이 점점 더 넓게 퍼져나가면서 다른 모든 관계들까지 망가뜨리기 시작했죠. 세상 자체가 완전히 달라져 버린 거예요. 이제 일하는 건 고통스러운 수고가 됐고, 땅에서는 가시덤불이 돋아나고, 결국엔 죽음, 그리고 그 아름다운 곳에서의 추방까지 이어지게 되죠. 이게 바로 관계가 끊어진 세상의 모습이었습니다. 이 깨진 관계의 파편이 이제는 사람들 사이로 튀기 시작합니다. 죄가 네 문 앞에 엎드려 있다. 너는 죄를 다스려야 한다. 이 무서운 경고처럼 질투라는 독이 첫 번째 가족관계마저 무너뜨리고 말죠. 그리고 창세기 5장 족보를 쭉 읽다 보면 정말 소름 돋을 정도로 침울한 패턴 하나를 발견하게 되어 모든 이야기가 똑같은 문장으로 끝나거든요. 그리고 그는 죽었다.
이 문장이 계속 반복됩니다. 이 리듬을 따라가다 보면 이 죽음과 분리라는 게 어떻게 인류의 운명처럼 굳어져 버렸는지를 정말 뼈저리게 느끼게 되죠. 네, 또 반복되죠. 그리고 그는 죽었다. 이건 마치 피할 수 없는 굴레처럼 보여요. 관계가 깨어지고 그 끝은 죽음으로 이어지는 이 끝없는 반복 말이에요. 그런데요, 정말 신기하게도 이 절망적인 반복이 계속되는 바로 그 한가운데서 이야기는 이 패턴을 완전히 깨버리는 아주 강력하고 놀라운 예외 하나를 딱 보여줍니다. 자, 차이점이 느껴지시나요? 에녹은 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가셨다. 보세요. 그리고 그는 죽었다가 아니에요. 다른 결말이 나온 거죠. 이게 바로 칠흑 같은 어둠 속에서 처음으로 반짝이는 희망의 불꽃이었습니다. 이 단 하나의 예외가 우리에게 정말 중요한 열쇠를 쥐어주는 셈이죠. 회복으로 가는 길이 무슨 거창하고 대단한 일이 아니라 그저 함께 걷는다는 아주 단순하고 꾸준한 행동에서 시작된다는 걸 말이에요. 자, 그럼 함께 걷는다는 건 대체 뭘까요? 실제로 우리 삶에선 어떤 모습일까요? 이 깨어진 것들을 다시 붙이려면 우리는 어디서부터 시작해야 할까요? 우리 앞에는 이렇게 딱 두 갈래 길이 놓여 있어요. 하나는 계속 숨고 남 탓하고 질투하면서 결국엔 단절로 달려가는 길. 그리고 다른 하나는 부름에 답하고 내 책임을 인정하고 도움을 구하면서 함께 걷는 회복의 길이죠. 사실 우리는 매 순간 이 두 길 중 하나를 선택하고 있는 셈이에요. 이게 바로 우리가 오늘부터 당장 일상에서 해볼 수 있는 아주 구체적인 방법들이에요. 뭔가 유혹이 찾아올 때 욱하고 반응하기 전에 잠깐 하고 멈추는 것. 막 숨어버리고 싶을 때 오히려 다가오는 손길에 응답하는 것. 마음속에서 질투가 스멀스멀 올라올 때 내가 지금 질투하는구나 하고 그 감정을 알아차리는 것. 이런 작은 습관들이 단절 대신에 연결을 선택하게 만들고 결국 모든 걸 바꿔놓을 수 있습니다. 꼭 기억하세요. 모든 질서의 회복은 혼자 동떨어지는 게 아니라 관계 속에서 함께 걷겠다고 결심하는 바로 그 첫걸음에서 시작됩니다. 자, 이제 이 질문을 여러분 각자에게 남기면서 오늘 이야기를 마무리할까 합니다. 여러분의 함께 걷기는 오늘 어디서부터 시작될까요?